Onkoloolessa sagal kamisa kamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo waa'ee tawaafaduu cabsaa qabna jalqabarratti Allahu Akbar waraanni Gaazaa guutummaatti karaabatuuf boqonnaan jalqabaa ji'oottan lameen dhufan keessatti hidhannoo maasiiksuun gama waltajjii siyaasaatti akka geeddaramu fi waliigalteewwan dhukaasa dhabuuf ofiinsaaf egeree Filisxeemotaaf beekamtii Filisxeemotaa akka kennamu waajjirri ministeera damee alaa Ameerikaa mirkaneesse. على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. صراح كل الرهائن الإسرائيليين بحلول يوم الاثنين وقال إنه The results, and when they don't, they are blamed for it because in as far have released a video thanking US President Donald Trump for his role in the ceasefire, which includes غزة وسكانه ومقاومته الاحتجاج. وقد أعلنت حركة حماس أن وفد الحركة الذي رأسه خليل إسرائيل هذه الحرب دون تقديرات ودون حسابات. إسرائيل فشلت في تدمير القوة العسكرية لحماس بشكل كامل أي أعنى. كتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية عن تضامنهم مع غزة في الذكرى الثانية لعملية rallies and memorials in Tel Aviv. Fate of the Israeli captives has become watched through Mexico and Chile's capitals, demanding their governments sever diplomatic. Hamas qabxiiwwan yaadrima digdama President Donald Trump dhiyaateef waraana Gaazaa fufiinsaan dhaabuu fi uguramtoota yookiin hidhamtoota wal jijjiiru gamraatiin egereen Filisxeemotaa fi duguuggaaf haleellaan bombii Gaazaarraa akka dhaabbatuuf qajeelfama kenname wal qabsiisee dippiloomaatonni biyyoota adda addaa Ameerikaa bakka bu'aniif Tarkiyyee Qaatarii fi Emireet Masrii dabalateen shoorri isaan taphatan jajjabeeffamuu qaba jechuun qondaaltonni idil addunyaa gurguddoon dubbachuu irratti jiru. Barootaaf abukaatoo ta'uudhaan waraana waggoota lamaa fi guyyoota sadi lubbuu Filisxeemotaa calaasaa tureef egeree ijaarsa gamoowwanii dhibbantaa 89 ol barbadeesseef haragalfii Filisxeemotaa dhoorgee duwwan isaanii foon irraa dhumuun lafeetti hafuudhaan har'as waan deebi'aniin fakkaanne hundi gammachuu ta'et jijjiirame fakkaata. Benjamin Netanyahuun hudhaa siyaasaatiin wal qabsiisee waraanicha dhaabuu kan barbaanne ammas maddeen keessoodha kan galaalchaa jiran ta'us lammiileen Israa'el hedduun waraanni Gaazaa dhaabachuudhaan hiriira guddaa gammachuu President Donald Trump fi dippiloomaatota galateeffachuu itti fufanii jiru. Gabaasaan Aljaziiraa akkasumas miidiyaalee idil addunyaarraa qindeeffanne gurraan isin geenya amma xumuraa sagantaa keenyatti ammas irra deebinee Allahu Akbar baga gammaddaan hawaasni idil addunyaa waliigaltee dhukaasa dhaabuuf imimmaan Filisxeemotaaf halkanii guyyaa qabbana dararaaf qalbii keessan cabsaa turtan waraanichi kun waraanicha ammas dhukaasni isaa amma muummetti nagaan ce'u akka ta'u abdii qabna kana irrattis kadhannaa kenna akka jabeessinu rabbiirraayis abdii qabna jechuu barbaada. Kabajamtoota hordoftoota keenya tamsaasa kallattii miidiyaa Aljaziiraa irratti Marwaan Bishaaraaf xiinxaltoota siyaasaa gurguddoo dhageeffanne walitti deebina. It's not simply a prediction, it's a strategy. Let's call it a strategy leading by optimism. Once he leads by optimism. أردنا أن نتكلم عن المستوى العسكري فنقول بأن إسرائيل فشلت في تدمير القوة العسكرية لحماس بشكل أنه سيتم إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة جميعا لم نشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية عديد الشعارات التي تم رفعها اليوم. صادر عن مكتب نتنياهو وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة خارجية قطر، السعودية، مصر، الأردن، تركيا، الإمارات، إندونيسيا وباكستان. هذا البيان المرافق لسفر وفد. With people from the Middle East, Arab people and other people on the. They defying demands from the US to stop attacks. Israel is launching more. It's a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final efforts made at the Arab, Islamic and international levels as well as President Trump's efforts. Wajjirri ministeera damee alaa Qatar Doha kan Dr. Majid Ansariif qondaalli dubbeemtuu yookiin sekretari Ameerikaa Kareli Levitif ministeeronni biyyoota adda addaa haala qabatamaa waraanichi Gaazaa itti dhaabbatuuf kallattiiwwan boqonnaa marsaa jalqabaa irratti mariin ammas cimee kan itti fufuu fi marsaa jalqabaa irratti guramtoota kan hiikanii
Israa'eel fi hidhamtoota kan wal jijjiiran ta'uu wayita ibsamuuf qondaaltonni Hamaasii fi waraanni Hamaas walakkeessa Gaazaatti ammas akka bishaan lafaa burqeetti mul'ataa jiraachuu miidiyaaleen kallattiin tamsaasaa jiran. Agabaasonni miidiyaalee idil addunyaa Associated Press, Reuters, Al Arabii fi Al Jazeera iddoo waraanni gaggeeffamaa jirurraa akka gabaasaa jiranitti Israa'eel kaleessa halkan irraa kaasee rasaasa tokko kan dhukaasin ministeerri damee alaa Ameerikaa Mark Rubioon qajeelfama dabarsuu isaanii Sputnik, CBC fi CNN, Al Arabii TV gabaasanii jiran. China, Russia biyyoonni hedduun waraanichi dhaabbachuu fi fiixabeessaa fi milkaa'ina qooda gurguddaa kan taphatan keessattuu dhiibbaan dippiloomaasii Qatar karaa Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Ataniitiin taasifteef dippiloomaatonni Cairo fi Ameerikaa akkasumas Emirates fi Turkiyyee galateeffatamuu akka qaban timama. Biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii qoonsilaa Filisxeemotaa dhaabuuf yeroo qophaa'aa jiranitti waraanichi barootaaf lammiilee Filisxeemota 66,000 ol akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhutti duguugee har'a rasaasa tokko malee ooluu miidiyaaleen gabaasan. Daa'imman umrii 2 irraa kaasee kanneen gurguddoof gameeyyiin Gaazaa keessatti argaman dhiichisuu irratti argaman. Gaazaan deebitee waan biqilte fakkaatti. Qalbii keessan cabsuun halkanii guyyaa yaaddoo mirga namoomaatiif jecha Filisxeemotaaf sagalee kan ta'aa turtan amantii kamiifuu roga addunyaa kamittuu kan argamtan ulfinni dachaa isinii amalu dadhabbii keessaniif akkasumas xiinsammuu keessan quuqaa turtaniif jazaan keessan Rabbi haa ta'u nutis gammannee jirra. Gammachuu kana harka Benjamin Netanyahuutiin Rabbiin harkaan balleessin jenna. Viidiyoo keenya like, share akkasumas diit gochuudhaan fantasiyaaf gammachuu haragalfii Filisxeemota miliyoonota 2.5 egereef godaansi dachiin itti dukkanoofte har'a gammachuun dhiichisu jiran kana kallattimaan akka walii qoodatan viidiyoo kana isin affeeree oduu itti aanutti ce'a. عن تضامنهم مع غزة في الذكرى الثانية لعملية 7 من أكتوبر كانت The protests mark the second anniversary. Mr. Boric, President of Chile, to sever relations with the university campuses. Now that is something that Prime Minister Kida of Jewish people. On the ground, Israel is pressing forward with its attack across the Gaza Strip. Its forces... The Gaza ceasefire talks. Is the bare minimum. Our media and companies, it is our responsibility. We are on. Manni marii waliigala kan Pentagon tarkaanfiiwwan Iraan fudhachaa jirtu buufata niikleeraa irratti qaqqabuu ishee teenyee ilaallu jedhan Donald Trump. Teknooloojiin gurguddaan waraana Riippaabilikii Islaamaa Iraan sadarkaa saatalaayitii Dominant waan jedhamutti ol guddachuuf Ameerikaan rukutamuu dandeettii dubbii Benjamin Netanyahuuf hunda kan isiniin geenyu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya toora YouTube fi TikTok, Facebook kan nu hordoftan sagalee CTN Filisxeemotaa fi idil addunyaa nageenyi biyya keenyaaf addunyaa keenyaaf Afrikaanota hunduma dhala ilmaan namaatiif haa dursu jennaati. Gara ijoowwan dhimbibbaa viidiyoolee kanaan balbaloo miti. Importantly, I look forward to having the hostages come home. Islamic and international levels, as well as President Trump's efforts in that regard, and we said we are ready to enter into direct... The world is as uneducated and fool as he himself is. Struggle, patience and sacrifices that are rare and to our pain. The second day defying demands from the US to stop attacks, Israel is launching more strikes on the Strip. What we saw take place on Friday, and I have not commented on that from the... Jarmia mootummoota gamtoomanii yaa'ii 80ffaa irrattiif koomishiniin to'annoo atoomiif gabbisa niikleerii idil addunyaa kan Raafaayil Maariyoo Girooziitiin durfamu ministeerri damee alaa Iraan akka waliin hojjetan qaboo yaa'ii gurguddoon walii galamus tarkaanfiiwwan qoqqobbiitiif bakka namanni marii walii galaa UN Iraan irra ka'ee wal qabsiisee Riippaabilikiin Islaamaa waan danfiteef dheekkamte kan fakkaatu meeshaa niikleerii oomishuu hin ooltuuf dubbiin Benjamin Netanyahuun Ameerikaa dhaaman misaayilonni fageen
fageenya kiiloomeetira 10,000 Washingtoniif New York dabalatee haleeluu akka danda'aniif manni Ameerikaa akka rafne jechuun dhaamsa Donald Trump isaan dhaaman ijoo miidiyaa ta'e. Haa ta'u ajajaan waliigala galaana Hormuz kan waliigalaa fi hoogganaan kaatam ambiyaa Jeneraal Muhammad Paakwe Israa'el dogongora guyyoota 12 san yookaan raawwattu taate misaayilonni keenya gombobanii Tel Aviv irratti argaman jechuun dubbatan. Ajajaan Riippaabilikaa Islaamaa Jeneraal Abdurrahiim Musaay nuti nagaya barbaanna haa ta'u Ameerikaas ta'e qaamni kamuu dogongora taanaan gatii guddaa seenaa keessatti illee isaan madeessu kafaluu akka jiran akeekkachiisan jedha. Akka gabaasa miidiyaalee idil addunyaa Axiyoosiif Poolitikoon har'a baasaniif Al Jazeeraan mirkaneessetti mariin Benjamin Netanyahu pirezidaantiin Raashiyaa dhimma gabbisa nikileeraa fi tuttuqaa Iraaniin wal qabatee isaan mari'atan milkaa'aa jedhamus dhimma Gaazaa irratti ammas ejjannoon isaa kan sochoonetu himamaatii jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaa'ii waliigalatti badarbee beekamtii biyya Filisxeemotaa kennuuf Ameerikaan kophaa kanaaf ta'e ammoo sheena'uu isiidha. Xiinxalaan siyaasaa Al Jazeeraa Marwaan Bishaara dubbatee jira. Gala kana taareen fantasiyaan guutamte xiyyaaronni teekinooloojii Israa'eliin dorgomaniif aangoof olaantummaa waraana Riippaabilikii Islaamaa Iraan fudhachiisuu danda'u Su-35-48 gara Iraanitti imalu Jeneraal Muhammad Paakwe fi akkasumas Abdurrahiim Musaay mirkaneessan. Putin nama imaanaa hin nyaanne abbaa waadaati kan jedhan Kamal Karazi dubbiimaan qoondaal Ayatullah Said Ali Al-Khamenei Iraan Su-35 xiyyaarota Raashiyaa teekinooloojii ammayyaa kan F-22 F-35 jedhaman Israa'eliin dorgoman Raashiyaarraa mirkaneeffachuuf misaayilonni fageenya gurguddaas kan isaan argataniif oomishan Israa'eliif gombobuu isaanis akeekkachiisuun himamee jira. Iraan galaana Hormuz bobaan 120 addunyaa irra imalus cufu akka dandeettu ibsame jechuu Associated Press Middle East irna tasnim Iran News mirkaneessaniiti jiran. Over Tehran have turned into an aerial ambush waiting for anyone who dares to intrude. So what is the story of Of course it will. How could it not? Using tomahawks without the direct. رحبوا في هذه الفقرة بضيفنا هنا في الاستوديو العقيد حاتم الفلاحي الخبير العسكري والعسكري. فنقول بأن إسرائيل فشلت في تدمير القوة العسكرية لحماس بشكل that in Doha there was a concern that everything was kind of locked. It was just dealing with people from the Middle East, Arab people and other. Forward with its attack across the Gaza Strip. Its forces. The Gaza ceasefire talks, those are designed to finalize Donald Trump's proposal. Well, there's discussion. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا فلسطينيا أصيب برصاص. الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع في القاهرة لم يعد قابلا للتطبيق بعد ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران قال عراقجي. قابل مع شبكة فوكس نيوز توقع ترامب أن يطلق سراح كل الرهائن. مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس for it, because in as far as he's concerned, he's been doing his best, and that hence he's optimistic. And families of the Israeli captives have released a video thanking US President Donald Trump for his role in the ceasefire, which includes bombi fi haleellaan Gaazaa irra dhaabbachuu kana ammas ija shakkiitiin kan laalaa jiran rogeeyyii fi xiinxaltoonni waraanaaf istiraatejii giddu galeessaaf idil addunyaa akka jedhanitti Bibi yookiin ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun waraanicha dhaabuuf ammas fedhiin qabu tarii ture erga uguramtoonni lammiilee Israa'el qe'eetti deebi'an Gaazaa irratti labooba biraa banuu danda'a kan jedhaniif dippiloomaatonni ammas irra deebi'anii yaadicha kana xiinxaluu akka qabaniif dippiloomaatonni idil addunyaa hedduun waraana Kaayiroon dippiloomaasii taateef Kwaatar Turkiin itti hirmaatte kana of eeggannoon akka hanga xumuraatti hoogganes dhaamsa dhaamanii jiru. Firaansii, UK, Jarman, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Roomaaniyaa kanneen akka Koolombiyaa deeggaruu isaanis maddan yoo gabaasan oduun amma walakkeessa taareenii dhufte waraanichi dhaabbachuun yaadrimaa fi haragalfii Filisxeemotaa ta'us hanga Benjamin Netanyahuun teessoo sanirraa sossa'utti giddu galeessaa keessatti nageenya akka hin argamne ministeerri damee alaa Iraan Dr. Sayyid Abbas Arakchis dubbatanii jiran. Haa ta'uuti waajjirri damee alaa Ameerikaa kanaan booda Hamaas hidhannoo hiikkata uguramtoonni ni deebu Filisxeemonni uguramanis guutummaa isaanitti ni hiikamu jechuun
President Trump wada senus mirkanesso CNN wabeeffachuun Aljazeera Al-Arabiin gabaasanii jiran. Benjamin Netanyahu yakkamala maltummaa doolaara miiliyoona 500 dhaabbilee pireesiif abbootii qabeenyaa Tel Aviv irraa walitti qaban gaafatamuu akka jiruuf raafamni siyaasaa guddoon keessattuu wal shakkiin mana marii paarlaamaa Knesset jidduu jiru tarii Benjamin Netanyahu ammas boqonnaa Israa'eelota dhogguu danda'a kan jedhanis hin dhabamne jedha. Gabaasni kan Aljazeera, Hindustan Times, Times of India, Political West Asian Report, The Guardian, Washington Post, New York Times wabeeffannaan Dr. Mohammadi turtii gaariin wajjin qabadha. These discussions are now in their third day in Egypt. The discussions are focused on implementing a ceasefire. Failed on British university campuses. Now that is something that Prime Minister Keir of Jewish swap deal, but there are many sticking points in these negotiations as Hamas insists on including the in Gaza are marking 2 years of war by holding rallies and memorials in Tel Aviv. Fate of the Israeli captives has become هناك من الإبادة الجماعية. هذا أحد القادمين وكان نشطاء وتركيا. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية